Good morning, students. This was in the point which we have been started in the last lecture, that is factors affecting the microbial spoilage of the pharmaceutical product. या पॉइंटला आपण मागच्या लेक्चरला सुरुवात केली होती अँड ऑलमोस्ट 5 फॅक्टर्स वी हॅव बीन कम्प्लिटेड इन द लास्ट लेक्चर. मागच्या लेक्चरला 5 फॅक्टर मी तुम्हाला शिकवलेले पण आहेत की ज्याच्यामुळे फार्मास्युटिकल प्रोडक्टचं स्पॉइलेज होतोय किंवा ज्याच्यामुळे फार्मास्युटिकल प्रोडक्टचं स्पॉइलेज ॲक्सेलरेट होतोय. ते सर्व असे 5 फॅक्टर मी तुम्हाला मागच्या वेळेस शिकवले. सो द फर्स्ट फॅक्टर विच वी हॅव बीन स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर दॅट वॉज साईज ऑफ इनॉक्युलम. मी तुम्हाला सांगितलं होतं that size of inoculum, it is directly proportional to the intensity of the spoilage in the pharmaceutical product. If larger will be the size of and the microbial inoculum, try to understand my word. If larger will be the size of the microbial inoculum, then larger will be the chances of spoilage. दुसरा पॉईंट मी तुम्हाला सांगितलं होतं न्यूट्रिशनल फॅक्टर. आपल्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टमध्ये काही असे मटेरियल्स असतात, काही असे इंग्रेडियंट्स असतात, काही असे एक्सिपियंट्स असतात विच आर फेवरिंग द ग्रोथ ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम, जे मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या ग्रोथला फेवर करतात आणि त्यामुळेच आपला फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट जो आहे तो स्पॉइल होतो. दॅट वॉज न्यूट्रिशनल फॅक्टर. तिसरा पॉईंट मी तुम्हाला शिकवला होता दॅट वॉज द अबाउट मॉइश्चर कंटेंट. इन दिस पर्टिक्युलर पॉईंट व्हॉट आय हॅव बीन टॉट यू स्टुडंट दॅट if higher will be the content moisture content of your pharmaceutical product, then higher will be the chances of contamination. Try to understand. This was in the point which I have been taught you in the last lecture. Moving on toward the next one, that is the fourth one, storage temperature. Also I have been told you about the storage temperature, that if there is the high level of the fluctuation in the temperature of the storage area or the storage room, then higher will be the chances of the contamination. Okay. Moving on toward the next one, that was the fifth one, that is the pH. I have been also explained you about this pH, that basically when your pharmaceutical product is having the alkaline pH, then the chances of spoilage is less. But if your pharmaceutical product is having the neutral pH, or we can say if it was having the acidic pH, then the chances of the microbial attack, chances of the spoilage will be the more. Okay, so this was in the 5 point which we have been completed in the last lecture. Now we are going to start with the next one, that is the sixth one, and the sixth point is redox potential. So this was in the next point which we are going to start now, that is the redox potential. Ability of the microorganism to grow in the environment is basically influenced by its redox potential. Try to understand. Ability of the microorganism to grow in particular environment, that was basically get affected by means of and the redox potential of that particular environment. त्या इन्व्हायरमेंटचं रेडॉक्स पोटेन्शियल जे आहे त्याच्या बेसिसवर फार्मास्युटिकल प्रोडक्टचं स्पॉइलेज होऊ शकतंय किंवा त्याच्या बेसिसवर मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर एबल टू ग्रो. On what basis I am asking? Try to understand the first point. On the basis of redox potential of the environment in which the microorganisms are trying to develop, in which the microorganisms are trying to grow. Okay. Second point. However, if oxygen is present either in the dissolved form or in the undissolved form within the pharmaceutical product, then it will ultimately go under the redox reaction. And once the redox reaction has been started, try to understand, student. If your pharmaceutical product is consisting of the oxygen, either it is in the dissolved form or it is in the undissolved form, then definitely your pharmaceutical product will go under the process of the redox reaction. Your pharmaceutical product will go under the process of the redox reaction, and once the redox reaction has been get started, एकदा जर का redox reaction सुरू झाली, then it may leads to the microbial spoilage of your product. Redox reaction जर सुरू झाली, redox reaction is a one type of the decomposition reaction. It is a one type of the degradation reaction which ultimately leads to the spoilage of the pharma product. Redox potential in a viscous emulsion is found to be a quite high. Try to understand. Redox potential in the viscous emulsion is found to be a quite high due to the appreciable solubility of the oxygen in the most of fats and the oils. However, oxygen is easily soluble in the most of the fats and the oils, and if you are using the fats and oils, and जर तुम्ही का फॅट्स अँड ऑइल्स वापरत असाल तुमच्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टमध्ये, तर डेफिनेटली त्याच्यात ऑक्सिजन कंटेंट जास्त असेल, आणि ऑक्सिजन कंटेंट जर जास्त असलं तर तुमचं फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट जो आहे तो रेडॉक्स रिॲक्शनमध्ये, ऑक्सिडेशन रिडक्शन रिॲक्शनमध्ये चालला जातो, आणि रेडॉक्स रिॲक्शनमध्ये जर गेला तर मायक्रोबियल स्पॉइलेज होण्याचे चान्सेस वाढून जातात. सो दिस वॉज अबाउट द रेडॉक्स पोटेन्शियल. इफ the environment in which microorganisms are developing
if it was consisting of the oxygen in the dissolved form or in the undissolved form, then definitely redox reaction will take place, and once the redox reaction has been started, then it will lead to the microbial spoilage of your pharmaceutical product. Moving on toward the next slide, seventh one, packaging design. Definitely student, packaging design is also having an effect over the spoilage of pharmaceutical product. जे पॅकेजिंग मटेरियल असतं, जे पॅकेजिंग कंटेनर असतं, त्याची डिझायनिंग, त्याचा मटेरियल हा सुद्धा फार्मास्युटिकल प्रोडक्टला स्पॉइल करू शकतो. लक्षात घ्या. फर्स्ट पॉइंट, पॅकेजिंग शुड बी मेड इन सच अ वे in order to control the entry of contaminants during the both, that is during the time of storage as well as during the time of use. Try to understand the first point. आपलं जे काही फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट आहे त्याचं पॅकेजिंग या प्रकारे केलं गेलं पाहिजे दॅट इट शुड बी एबल टू कंट्रोल द कंटॅमिनंट्स, इट शुड बी एबल टू कंट्रोल द एंट्री ऑफ कंटॅमिनंट्स during the time of storage as well as during the time of utilization. Second point, the most important dosage form to be protected is the parenteral drugs, because the high level of the risk is remain associated with this particular route of administration. फार्मास्युटिकल प्रोडक्टमध्ये जे पॅरेंटल फॉर्म्युलेशन्स आहे त्यांना प्रोटेक्ट करणं खूप गरजेचं आहे. कारण एकदा जर का पॅरेंटल प्रोडक्ट कंटॅमिनेट झाले, एकदा जर का पॅरेंटल प्रोडक्ट स्पॉइल झाले, देन दिस पॅरेंटल प्रोडक्ट्स विच वॉज गेट कंटॅमिनेटेड और विच इज गेट स्पॉइल्ड, ते जर का बॉडीमध्ये इंजेक्ट केले गेले, then it become very serious, it become very hazardous for the patient. Try to understand my second point. The most important dosage form which is required to be protected is the parenteral drugs because of the high risk of the infection by this route. Third point, self-sealing rubber closures must be used to prevent the microbial entry into the multi-dose injection container. Rubber closures जे असतात self sealing, तुम्ही बघितले असाल whenever you have been visited to the doctor, तुम्ही जेव्हाही केव्हा डॉक्टरांकडे गेले असाल तर तुम्हाला हे बघता येईल की एक मोठं वायल असतं, मल्टी डोस वायल असतं, त्याच्यातनं डॉक्टर लोक इंजेक्शन सकआउट करतात विथ द हेल्प ऑफ सिरिंजच्या सहाय्याने ते इंजेक्शन काढून घेतात किंवा त्याचं जे फॉर्म्युलेशन आहे, जे मटेरियल आहे ते काढून घेतात आणि त्याच्यावरचा जो रबर क्लोजर असतो ना तो सेल्फ सिलिंग असतो, ऑटो सील होतो तो. लक्षात घ्या. तर म्हणून जर का आपल्याला कंटॅमिनंट्स त्या वायलमध्ये जायला नको किंवा कंटॅमिनंट्स त्या पॅरेंटल फॉर्म्युलेशनमध्ये जायला नको, त्यासाठी आपण कुठले क्लोजर्स वापरायला पाहिजे? रबर क्लोजर्स विच आर सेल्फ सिलिंग. Try to understand my third point. Self-sealing rubber closure must be used to prevent the microbial entry into the multi-dose injection containers. Fourth point, wide mouth cream jars are now replaced with the narrow nozzles and flexible screws, cap, tubes to remove the likelihood of the operator introduce contamination during the use. Definitely. Nowadays, wide mouth cream jars are not used. आता हे जे वाईड माउथ, ज्यांचं माउथ खूप मोठं असायचं, असे वाईड माउथ जार किंवा असे वाईड माउथ कंटेनर आता वापरले जात नाही. कारण जर का वाईड माउथ कंटेनर असलं तर वापरत असताना त्याच्यावर कंटॅमिनंट्स जायचे चान्सेस वाढून जातात. लक्षात घ्या. तर शेवटचा पॉईंट काय म्हणतंय, वाईड माउथ क्रीम जार्स आर नाउ रिप्लेस्ड विथ द नॅरो नोझल्स अँड विथ द फ्लेक्सिबल स्क्रू कॅप ट्यूब्स टू रिमूव्ह द लाईकलीहुड ऑफ द ऑपरेटर introduce the contamination during the using or during the time of use. Okay, so this was about the packaging. Last point in the packaging, cardboards, outer packaging and the labels. Cardboards, outer packaging and the labels, especially in that gluing material or gum material, especially in that gluing material can be act as a substrate for the microbial attack under the humid condition. So again, it is necessary that the use of secondary packaging material should be avoided. You know very well, मार्केटमध्ये तुम्ही बघितलं असेल की एक सिरप असेल किंवा बॉटल असेल, बॉटलमध्ये औषध असतं, बॉटलमध्ये ठेवलेलं आहे, म्हणजे तो बॉटल जी आहे ती बॉटल तुमची प्रायमरी पॅकेजिंग, आणि त्या बॉटलला जर एखाद्या बॉक्समध्ये टाकलेलं असेल देन दॅट बॉक्स इज कॉल्ड ॲज द सेकंडरी पॅकेजिंग. तर हे जे सेकंडरी पॅकेजिंग मटेरियल वापरले जातात ना, this secondary packaging materials, they are also responsible for the growth and cultivation of microorganism. ज्या पॅकेजिंग कंटेनरमध्ये, ज्या पॅकेजिंग कार्टनमध्ये आपण आपला फॉर्म्युलेशन प्रिझर्व करतोय, तो पॅकेजिंग कार्टन सुद्धा काही वेळेस मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या ग्रोथला फेवर करतो. तो सेकंडरी पॅकेजिंग कार्टन जो असतो तो सुद्धा काही वेळेस
मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या ग्रोथला फेवर करतो. आणि त्यामुळे इथे काय म्हटलंय, दॅट युटिलायझेशन ऑफ द सेकंडरी पॅकेजिंग मटेरियल शुड बी अवॉइडेड. ट्राय टू अंडरस्टँड दिस लास्ट पॉइंट. कार्डबोर्ड, outer packaging and the labels themselves can become a substrates for the microbial attack under the humid condition. So again, use of such a secondary packaging material should be avoided. Okay, moving on toward the next slide, student. So the next point is there, sources and the types of microbial contamination. So student, these were the 7 points which we have been completed today, that is related to the factors affecting the spoilage of pharmaceutical product. Which are the different factors which were either accelerating the spoilage or which are responsible for decreasing the spoilage of the pharmaceutical product. Pharmaceutical products spoilage थांबवण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी कुठले कुठले असे फॅक्टर्स आहे, either they are accelerating or either they are what I can want to say, or either they are decreasing the extent of the spoilage of pharmaceutical product. So student, try to understand. These are the 7 points which we have been completed. First one, that is the size of inoculum. Second one, that is the nutritional factor. Third one, moisture content. Fourth one is the storage temperature. Fifth one is the pH. Seventh one is the redox potential. Sixth one is the redox potential, and the seventh one is the packaging design. Understand, student? So these are the 7 factors which were affecting on the extent of the spoilage of pharmaceutical product. Now we are moving on toward the new point as per our syllabus. We have to study this new point, that is the sources and the types of microbial contamination. Sources of the microbial contamination in pharmaceutical product and the types of microbial contamination in the pharmaceutical product. कुठले असे फॅक्टर्स आहे की ज्याच्यामुळे फार्मास्युटिकल प्रोडक्टमध्ये स्पॉइलेज होऊ शकतो, ज्याच्यामुळे फार्मास्युटिकल प्रोडक्टमध्ये व्हॉट वी कॅन से डिग्रेडेशन होऊ शकतं आहे, ज्याच्यामुळे आपल्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टची क्वालिटी खराब होऊ शकते, असे कुठले कुठले फॅक्टर्स आहे किंवा असे कुठले कुठले सोर्सेस आहे. सो द नेक्स्ट पॉइंट विच वी हॅव टू स्टडी ॲज पर अवर सिलेबस, दॅट इज द सोर्सेस अँड द टाइप्स ऑफ मायक्रोबियल कंटॅमिनेशन. ओके, सो द पॉइंट विच वी हॅव टू स्टडी अंडर दिस पर्टिक्युलर टॉपिक, try to understand sources and types we are going to study. So the first point which I have been mentioned here over the slide, that is microbiological spoilage of the pharmaceutical product. Microbiological spoilage of the pharmaceutical product is basically get affected by the 2 factors. First one, environment in which they are manufactured. कुठल्या एन्व्हायरमेंट मध्ये तुम्ही तुमचं फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट तयार करतायत. ओके. Second one, the raw materials which are used in the formulation of pharmaceutical product. कुठले कुठले raw material तुम्ही वापरतायत. Try to understand, student, my first point. Microbial spoilage of the pharmaceutical product is basically get affected by the 2 factors. The first one is the environment in which we are manufacturing our pharmaceutical product, and the second one is the raw material which we are using for the manufacturing or for the formulation of our pharmaceutical product. Following are the various types and the sources of the contamination in the pharmaceutical product. खालचे काही फॅक्टर्स आहेत किंवा खालचे काही सोर्सेस आहेत ज्याच्यामुळे आपला फार्मास्युटिकल प्रोडक्टचं स्पॉइलेज होऊ शकतं आहे. सो द फर्स्ट वन, दॅट इज द ॲटमॉस्फियर. प्रेझेन्स ऑफ द मायक्रो ऑर्गॅनिझम और प्रेझेन्स ऑफ द मायक्रोब्स इन द वर्किंग ॲटमॉस्फियर. ज्या एरियामध्ये तुम्ही काम करतायत त्या एरियामध्ये जर मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं पॉप्युलेशन खूप जास्त असेल तर डेफिनेटली त्या एरियामध्ये जर का तुम्ही एखादं फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट बनवत असाल, फॉर एक्झाम्पल इफ यू आर वर्किंग इन दिस रूम, या रूममध्ये तुम्ही काम करतायत आणि या रूममधलं मायक्रोबियल लोड किंवा या रूममधलं जे मायक्रोबियल पॉप्युलेशन आहे ते खूप जास्त आहे, आणि अशा मायक्रोबियल पॉप्युलेशन असलेल्या एन्व्हायरमेंटमध्ये, अशा मायक्रोबियल पॉप्युलेशन असलेल्या ॲटमॉस्फिअरमध्ये जर का तुम्ही एखादं फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट तयार करत असाल तर त्याच्या क्वालिटीवर हॅम्परिंग होईल. त्याच्या क्वालिटीवर हॅम्परिंग होईल. पहिलं पॉईंट लक्षात घ्या. Presence of the microbes in the working atmosphere is having an ability to contaminate the product which is manufactured. Try to understand. Presence of the microorganism in the working atmosphere. ज्या एरियामध्ये तुम्ही काम करतायत, ज्या ॲटमॉस्फिअरमध्ये तुम्ही काम करतायत, तिथे जर मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं पॉप्युलेशन जास्त असेल तर डेफिनेटली तुमचा जो प्रोडक्ट बनणार आहे त्या रूममध्ये त्या प्रोडक्टची क्वालिटी सुद्धा खराब होईल. दॅट प्रोडक्ट विल बी गेट कंटॅमिनेटेड. सेकंड पॉईंट. Generally, the microbes which are present in the atmosphere are remain suspended on the dust particles, skin, clothing, droplets of moisture, and the sputum which was get generating by the sneezing or by means of coughing. आता हे कंटामिनेंट्स कुठे असतात? वर्किंग एरियामध्ये काम करत असताना हे कंटामिनेंट्स कुठे असतात? Generally, the microbes which are present in the atmosphere
are remain suspended, they are remain present on the dust particles, they are remain present on the skin surface, they are remaining present on the clothes, they are remain present on the droplets of the moisture, or they are also get deposited, they are also get suspended over the sputum which was generated by means of the sneezing and by means of the coughing. ट्राय टू अंडरस्टँड. म्हणून आपल्याला अशा ॲटमॉस्फिअरमध्ये काम करायचं आहे विच इज फ्री फ्रॉम द मायक्रोबियल लोड, which is free from the microbial load. Moving on toward the next slide. Thus, it is recommended that manufacturing of the pharmaceutical product should be carried out in a clean and aseptic room. आणि म्हणून हे सांगितलं जात आहे की जर का तुम्ही फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट तयार करत असाल देन दॅट फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट शुड बी मॅन्युफॅक्चर्ड इन द क्लीन रूम, इन द असेप्टिक रूम वेअर द पॉप्युलेशन ऑफ द मायक्रोऑर्गॅनिझम इज मिनिमम. जिथे मायक्रोऑर्गॅनिझमचं पॉप्युलेशन खूप कमी असतं अशा रूममध्ये किंवा अशा वर्किंग ॲटमॉस्फिअरमध्ये तुम्हाला तुमचं फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट तयार करायचं आहे. ओके, नेक्स्ट पॉईंट. Settle plate method and the different air sampling methods are basically used to identify the quantity, are basically used to identify the population of the microorganism present in the working area. आता ज्या एरियामध्ये तुम्ही काम करतायत ना त्या एरियामधला मायक्रोबियल पॉप्युलेशन किती आहे, ज्या एरियामध्ये तुम्ही एखादं फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट तयार करत असणार तर त्या एरियामध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं पॉप्युलेशन किती आहे हे समजून घेण्यासाठी आपल्याकडे बऱ्याच अशा मेथड्स आहेत की ज्याच्याने आपण या वर्किंग एरियामधलं मायक्रोबियल पॉप्युलेशन किती आहे ते काउंट करू शकतो. त्या मेथड कुठल्या? सेटल प्लेट मेथड इज वन ऑफ द मेथड. ही एक मेथड आहे सेटल प्लेट मेथड ज्याच्याने आपण या रूममधल्या मायक्रोबियल पॉप्युलेशन किती आहे ते काउंट करू शकतो. So settle plate method and the different air sampling methods are available which are used to identify the population of the microbes present in the working area. Last point in this slide, this microbial count of the atmosphere can be reduced by the chemical disinfection, by the exposure of UV light, filtration and the gaseous agent. आणि या वर्किंग एरियाचं जर मायक्रोबियल पॉप्युलेशन तुम्हाला कमी करायचं असेल तर त्यासाठी आपण काय काय करू शकतो. द मायक्रोबियल काउंट ऑफ द वर्किंग एरिया ॲटमॉस्फिअर can be get reduced, can be get decreased by chemical disinfection, UV light, filtration and gaseous agents. Okay student, so try to understand this was the first source of contamination, that is the atmosphere. ज्या ॲटमॉस्फिअर मध्ये तुम्ही तुमचं फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट बनवता आहेत जर का तो ॲटमॉस्फिअर मध्ये किंवा त्या एन्व्हायरमेंटमध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं पॉप्युलेशन जास्त असेल तर डेफिनेटली तुमच्या प्रोडक्टमध्ये कंटामिनेशन होणार आहे. जर त्या वर्किंग एरियाचं मायक्रोबियल पॉप्युलेशन कमी असेल तर डेफिनेटली तुमचा जो फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट तयार होणार आहे त्या पर्टिक्युलर रूममध्ये तो चांगल्या क्वालिटीचा तयार होऊ शकतो. ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट सोर्स ऑफ कंटामिनेशन, दॅट इज ॲटमॉस्फिअर. सेकंड सोर्स ऑफ कंटामिनेशन दॅट इज वॉटर. स्टुडंट, मी तुम्हाला परत परत सांगत आलोय that water is said to be a universal solvent. Water is said to be a universal solvent. असे बरेच फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन्स आहेत, असे बरेच फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट आहेत की ज्याच्यामध्ये पाण्याचा वापर केला गेलेला आहे ॲज अ व्हेकल, की ज्याच्यामध्ये पाण्याचा वापर केला गेलेला आहे ॲज अ व्हेकल. म्हणजे बरेच फॉर्म्युलेशन तुम्ही जर बघाल तर त्यातला एक इन्ग्रेडियंट म्हणजे वॉटर असतो, त्यातला एक इन्ग्रेडियंट म्हणजे वॉटर असतो. तर आता हा जो वॉटर आहे इट इज वन ऑफ द प्राईम सोर्स फॉर द कंटामिनेशन. It is one of the prime source for the growth and multiplication of microorganism. Water is considered as the favorable material. पाण्याला काय म्हटलं गेलंय? Water is considered as the favorable material which supports the growth of microorganism. जे मायक्रोऑर्गॅनिझमच्या ग्रोथला सपोर्ट करतंय. आणि बघा मी तुम्हाला सांगतोय की ऑलमोस्ट मॅक्झिमम सर्वच फार्मास्युटिकल प्रोडक्टमध्ये आपण पाण्याचा वापर करतो ॲज अ व्हेकल. Okay, so try to understand student about this water as a source of contamination. Water is used as one of the important component of the many pharmaceutical formulation. जे मी तुम्हाला सांगितलं की बऱ्याच फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन मध्ये आपण पाण्याचा वापर करतो ॲज अ वन ऑफ द इम्पॉर्टंट कंपोनंट ऑफ द फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन. अँड इट इज ऑल्सो यूज फॉर द क्लिनिंग अँड वॉशिंग ऑपरेशन्स इन द फार्मा इंडस्ट्री. डेफिनेटली. आणि हे पाण्याचा वापर आपण फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये क्लिनिंग अँड वॉशिंगसाठी सुद्धा करतोय किंवा केलं जात आहे. पाण्याचा वापर क्लिनिंग आणि वॉशिंगसाठी फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये केलं जात आहे. बट वी कॅनॉट इग्नोर दॅट, सेकंड पॉईंट, बट वी कॅनॉट इग्नोर दॅट water is only the one of the best medium which supports to the growth of bacteria, which supports to the growth of microorganism. पण मी तुम्हाला सांगतोय की पाण्याचा वापर आपण किती मोठ्या प्रमाणावर आपण पाण्याचा वापर करतोय फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट बनवण्यासाठी.
पण आपल्याला हे इग्नोर करता येणार नाही दॅट वॉटर इज वन ऑफ द बेस्ट मीडियम. वॉटर इज वन ऑफ द बेस्ट मीडियम विच सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ मायक्रोऑर्गॅनिझम. Third point, thus it is necessary that we have to use treated water like deionized and the distilled water for manufacturing of the pharmaceutical product. आणि म्हणूनच आपल्याला ट्रीटमेंट झालेल्या पाण्याचा वापर करायचा आहे. वी हॅव टू मेक अ यूज ऑफ अँड द ट्रीटेड वॉटर सच एज अँड द डिस्टिल्ड वॉटर सच एज अँड द deionized वॉटर शुड बी यूज फॉर द मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ द pharmaceutical product. Next point, water may be treated by means of the UV light. Water may be treated by the process of filtration, or it can be treated by storing them at the elevated temperature, means by storing them at the high temperature. पाण्याचं प्युरिफिकेशन आपण करू शकतो. पाण्यामुळे मायक्रो ऑर्गॅनिझमची ग्रोथ व्हायला नको त्यासाठी आपल्याला ट्रीटमेंट झालेला पाण्याचा वापर करून घ्यायचा आहे, सच ॲज डिस्टिल वॉटर, demineralized water or deionized water. Water can also be treated by the UV light, by the process of filtration, or by storing this water at the elevated temperatures, means by storing this water at the high temperatures. Okay, moving on toward the next slide, student. Third source of contamination. लक्षात घ्या, we are making a study about the sources of contamination. पहिला source of contamination आपण जे शिकलो that was atmosphere. Second source of contamination which we have studied that was water, and now we are going to start with the third source of the contamination, and this third source of the contamination is said to be a raw material. Okay, आता फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट बनवत असताना जे जे रॉ मटेरियल आपण वापरतो ते रॉ मटेरियल सुद्धा मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या ग्रोथला फेवर करतात, बॅक्टेरियाच्या ग्रोथला फेवर करतात. म्हणजे आपण फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशनमध्ये जे इन्ग्रेडियंट वापरतोय, जे एक्सिपियंट वापरतोय ते स्वतःच मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या ग्रोथला फेवर करतायत. आणि जर का त्यांनी मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या ग्रोथला फेवर केलं तर तेच मायक्रो ऑर्गॅनिझम शेवटी तुमच्या फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशनला स्पॉइल करतील. शेवटी ते तुमच्या फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशनला स्पॉइल करतील. सो द थर्ड सोर्स ऑफ कंटॅमिनेशन दॅट इज द रॉ मटेरियल्स. बेसिकली the raw materials from the natural origins which are used for the manufacturing of pharmaceutical products are acting as a rich source of the contamination in the pharmaceutical product. Basically, पहिला पॉइंट काय म्हणतोय, बेसिकली द रॉ मटेरियल्स विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द नॅचरल ओरिजिन, जे नॅचरल ओरिजिन पासून भेटलेले रॉ मटेरियल आहे, नॅचरल ओरिजिन, ओके, ते रॉ मटेरियल जनरली किंवा इझिली बॅक्टेरिया आणि मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या ग्रोथला फेवर करतात. बॅक्टेरिया आणि मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या ग्रोथला फेवर करतात. बेसिकली द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द नॅचरल ओरिजिन विच आर युज्ड फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स आर ॲक्टिंग ॲज अन द रिच सोर्स ऑफ द कंटॅमिनेशन इन द फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट. सेकंड पॉइंट, products from the animal sources such as gelatin, thyroid, pancreas, cochineal, etc. are easily get attacked by the microorganism. Raw materials which we obtained from the animal sources, जे animal sources पासून भेटलेले raw material आहे ते इझिली मायक्रोबियल अटॅक मध्ये जातात. ते इझिली मायक्रोबियल अटॅक मध्ये जातात किंवा ते मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या ग्रोथला फेवर करतात आणि त्यामुळेच शेवटी आपला फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन जो आहे तो स्पॉइल होतो, तो खराब होतो. ओके, तिसरा पॉइंट, इवन द मटेरियल्स फ्रॉम द प्लांट ओरिजिन. दुसऱ्या पॉइंटमध्ये सांगितलं, पहिल्या पॉइंटमध्ये सांगितलं रॉ मटेरियल्स फ्रॉम नॅचरल ओरिजिन, दुसऱ्या पॉइंटमध्ये सांगितलं रॉ मटेरियल्स फ्रॉम ॲनिमल सोर्सेस, आणि तिसऱ्या पॉइंटमध्ये सांगतोय रॉ मटेरियल्स फ्रॉम प्लांट सोर्सेस. Even the raw materials from the plant origin such as the agar, starch, acacia, tragacanth, etc. are also easily get affected by the microbes. म्हणजे या 3 पॉइंटमध्ये 3 सोर्सेस मी तुम्हाला सांगून दिले. पहिलं, that raw materials from the natural sources, raw material from the animal sources and the raw material from the plant sources are come under the category of such a type of raw material. ते सर्व अशा प्रकारचे raw material आहे which are easily get attacked by means of the microorganism which easily goes under the spoilage because of microorganism. Fourth point, heating treatment, filtration, recrystallization, radiation and various other sterilization methods are applied to this raw material for reducing the microbial load in the raw material, for reducing the microbial load इन अ रॉ मटेरियल. आता जर का मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा लोड तुम्हाला या रॉ मटेरियलमध्ये कमी करून घ्यायचा असेल, शेवटचं पॉइंट,
शेवटचा पॉईंटचा अर्थ काय होतोय, if you want to reduce the load of microorganism in this raw materials which you obtain from natural origin, animal origin or from the plant origin, यांचा मधला मायक्रोबियल लोड जर कमी करून घ्यायचा असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल, वी हॅव टू प्रोव्हाइड दिस रॉ मटेरियल आयदर विथ द हिटिंग ट्रीटमेंट, आयदर विथ द फिल्ट्रेशन, आयदर विथ द रिक्रिस्टलायझेशन, आयदर विथ द रॅडिएशन और बाय मेकिंग अ यूज ऑफ द डिफरंट टाइप्स ऑफ स्टरलायझेशन मेथड्स. या वेगवेगळ्या प्रकारच्या मेथडचा वापर करून आपण या रॉ मटेरियल मधलं मायक्रोबियल लोड कमी करू शकतो, जेणेकरून आपला फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट स्पॉइल होणार नाही. Understand, student? So student, this was the third source of the contamination that was said to be a raw material. Okay, so we will stop here, student, because the next point, that is the process operator, and this point will not be get covered within a 5 minutes. So we will study about this process operator in the next lecture. So student, try to understand what I want to explain. Today what we have been completed, we have been completed the 2 point. The first one, that is the microbial spoilage of the pharmaceutical product, means the factors which were affecting on the microbial spoilage of the pharmaceutical product. Total 7 फॅक्टर होते. 7 फॅक्टर मी तुम्हाला शिकवले. मागच्या लेक्चरला 5 झाले होते, आज 2 फॅक्टर झाले. And today we have been started with the point, that point was said to be the sources and the types of microbial contamination in the pharmaceutical product. तर त्या सोर्सेस मध्ये आपण पहिला सोर्स जो शिकलो, that was the atmosphere. The second source of the contamination, that was said to be the water, and the third source of the contamination which we have been studied today, that was said to be the raw material. In the next lecture we are going to study about the different sources of the contamination. The fourth one, which we will start in the next lecture, that is the process operator. So thank you, students, thank you all of you. We will stop here.